హ్యాపీ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈ రోజు మనం వీడియోలో చక్కగా థర్మోడైనమిక్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎంసెట్, ప్రీవియస్ ఈఏపీ సెట్ లో వచ్చినాయి. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్లో మీకు ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్, డిప్లొమా సబ్జెక్టు, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్, ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్, డిప్లొమా ఫిజిక్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ వీడియోస్, ఎంసెట్ ఫిజిక్స్ వీడియోస్, అట్లాగే మోటివేషనల్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్, ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియోస్, అట్లా మన లైఫ్ స్కిల్స్ గ్రో అవడానికి పనికొచ్చే వీడియోస్, అదేవిధంగా మనకి హెల్త్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ యోగా వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయండి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి గమనించండి. రైట్, అందరికి కనిపిస్తుందండి స్క్రీన్ షేరింగ్? రైట్, యా, ఒకసారి చూడండి. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కార్ రేడియేటర్స్ యాజ్ ఎ కూలెంట్ బికాస్ వాటర్ మనం కార్ రేడియేటర్స్ లో వాడుతాం. ఎందువలన? బికాస్ ఇట్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, హై స్పెసిఫిక్ హీట్, హై థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఫ్రీ అవైలబిలిటీ. సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్. హై స్పెసిఫిక్ హీట్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూలెంట్ గా వాడతాం మనం. రెండో చూడండి. ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ మాక్సిమం. ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి మాక్సిమం ఉంటుంది? మెర్క్యూరీ, కాపర్, వాటర్, సిల్వర్. వాటర్ కండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. థర్డ్ వన్ చూడండి. హీట్ ఈజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. థర్డ్ వన్ కి ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ does not characterize the thermodynamic state of a matter. ఈ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏది థర్మోడైనమిక్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ని క్యారెక్టరైజ్ చేయదు అని అడిగారు. వాల్యూము, ప్రెజరు, టెంపరేచరు. పీవీటీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. పీవీటీ అనేవి ఎప్పుడు కూడా థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వర్క్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయదు. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 5 గమనించండి. ద థర్మల్ మోషన్ మీన్స్ ద మోషన్ హీట్స్. థర్మల్ మోషన్ మీన్స్ ఏంటండి? ది మూమెంట్ ఆర్ ద మోషన్ మీన్స్ మోషన్ డ్యూ టు హీట్ ఇంజిన్, disorderly motion of the body as a whole, motion of the body that generates heat randomly, or random motion of the molecules. Thermal movement అంటే random motion of the molecules కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the right answer అండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి. Heat required to raise the temperature of 1 gram of a water through 1 degree centigrade is. ఎంత హీట్ అవసరం అవుతుంది? 0.001 కిలో క్యాలరీస్. మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ లో చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సిక్స్త్ వన్. సెవెంత్ వన్ చూడండి. హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. ఇట్ మీన్స్ heat is given out, heat is taken in, no change in temperature whether the heat is taken in or given out, for all of the above. Option 3 is the correct answer అండి. No change in the temperature whether the heat is given in or taken out. Next eighth one చూడండి. For a certain mass of a gas, isothermal relation between P and V are as shown by the graphs at 2 different temperatures, T1 and T2. Then option 1, T1 equal to T2, T1 is less than T2, sorry, T1 is greater than T2. Option 3, T1 is less than T2. Option 3 correct అండి. T1 తక్కువ ఉంటుంది T2 తో పోల్చుకుంటే, కాబట్టి T1 is less than T2. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ చూడండి. Certain amount of heat supplied to an ideal gas under isothermal condition. ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ఐసోథర్మల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు will result in certain amount of heat సప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది?
Option 1, rise in temperature. Option 2, doing external work and a change in temperature. Option 3, doing external work. Option 4, an increase in the thermal internal energy. Option 3 correct అండి. Doing external work. External work జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఎనర్జీ సప్లై చేసామో external work done. Next, the temperature range in the definition of a standard calories is 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade. Option 2, 15.5 degrees centigrade to 16.5 degrees centigrade. Option 3, 1 degrees to 2 degrees. Option 4, 13.5 to 14.5. ఇక్కడ మనకి 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 is the right answer. మనకి బై డెఫినేషన్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ప్లాటెడ్ against its absolute temperature T for two different constant volumes V1 and V2, where V1 is less than V2 if P is taken on y-axis and T on x-axis. Option 1, the curve for V1 has greater slope than the curve for V2. Option 2, the curve for V2 has greater slope than the curve for V1. Option 3, the curve must intersect some point other than T equal to 0. Option 4, the curves have the same slope, do not intersect. Option 2 చూడండి ఒకసారి, the curve for V2 has greater slope than the curve for V1. Yes. Option 2 correct అండి. Next, 12th one, du plus dw equal to 0 is valid for internal energy work done అనేది దేని 0 అవుతుంది? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, 2 ఐసోథర్మల, 3 ఐసోబారిక, 4 ఐసోకోరిక్. అడియాబాటిక్ అనండి. du plus dw equal to 0 is valid for adiabatic and option 1 right అండి. Next, 13th one, in a given process dw is equal to 0 and dq is less than 0. dw అంటే వర్క్ డన్ 0 అయింది, dq అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్వ్డ్ అది లెస్ దాన్ 0. then for a gas, number 1, temperature increases, number 2, volume decreases, number 3, pressure decreases, number 4, pressure increases. 13th one, option 3 అండి. ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనండి. 13వది ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 14, a piece of ice heat at 0 degrees Kelvin at 0 degrees centigrade is dropped into water at 0 degrees centigrade. Then the ice will be melt. Option 2. Volume decreases. Option 4. A piece of ice at 0 degrees Kelvin. అంటే ఐస్ 0 degrees centigrade ఉంది, దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేసాం, వాటర్ అట్ 0 degrees centigrade దగ్గర పెట్టాం. 14th one జాగ్రత్తగా గమనించండి. దెన్ ఏమవుతుంది, మెల్ట్ అవుతుందా, కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ అవుతుందా, నాట్ మెల్టా, పార్షియల్లీ మెల్టా? 2 టెంపరేచర్స్ ఒకటే కాబట్టి నాట్ మెల్ట్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 15th one గమనించండి. 15th one, the temperature determines the direction of net change of
Number 1, gross kinetic energy. Number 2, intermolecular kinetic theory. Number 4, gross potential energy, intermolecular potential. So మనకి 15వది ఒకసారి గమనించినట్లయితే కనుక among the options given, intermolecular kinetic energy, option 2 is the right answer. Direction of flow represent చేసేది intermolecular energy. Next 16th one చూడండి. The direction of flow of heat between gases is determined by, రెండు గ్యాసుల మధ్యలో ఉన్న హీట్ అనేది ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయబడుతుంది లేదా ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయబడుతుంది? Number 1, average kinetic energy. Number 2, total energy. Number 3, internal energy. Number 4, potential energy. So gas కాబట్టి ఎప్పుడు kinetic energy కాబట్టి average kinetic energy, we will go for average kinetic energy. 16th one, right answer. Next 17th one. Yes. The direction of flow of heat between two gases is determined by, దీని బట్టి డిటర్మైన్ చేస్తాం, యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని బట్టి డిటర్మైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ 1 is the right answer. 16th one. 17th one చూడండి. Heat is absorbed by the body but its temperature does not rise. హీట్ తీసుకుంది కానీ టెంపరేచర్ పెరగలేదు. Which of the following statement explains this phenomena? ఇందులో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంక్రీజెస్, ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ చేంజెస్, నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్ ఎనర్జీ, ఇందులో కరెక్ట్ ఫినామినా ఏమిటి అంటే ఆప్షన్ 2 అండి. ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ చేంజెస్. రైట్. నెక్స్ట్ 18th one. ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి. నెక్స్ట్ 18th one చూడండి. Zeroth law of thermodynamics gives the concept of pressure, volume, temperature, heat. Temperature అండి. ఆప్షన్ 3 is the right answer. 19th one. We need mechanical equivalent of heat because it converts work into heat, because in CGS system heat is not measured in the units of work. 19th one. Option 3 చూడండి ఒకసారి. ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఇదంతా కాదండి, ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. ఇన్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ హీట్ ఈజ్ నాట్ మెజర్డ్ ఇన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్, అందువల్ల దాన్ని 0కి క్యాన్సిల్ చేస్తాం. రైట్. 20వ చూడండి ఒకసారి. When we switch on the fan in a closed room, the temperature of the air molecules ఏమవుతాయండి? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో 20ది ఆప్షన్ 1 is the right answer. 21 చూడండి. Which of the following or which type of molecular motion does contribute towards the internal energy for an ideal monoatomic gas? ఐడియల్ మోనోయాటమిక్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అని అడిగారు అన్నమాట. ఏ విధంగా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చారు.
Translational, rotational, vibrational, all of the above. అమ్మా ఒకసారి ఆలోచించండి. 21 ట్రాన్స్లేషనల్ అండి. 22 in which of the following process does not, which of the following process the internal energy of the system remains constant? Adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric. సో ఇచ్చిన వాటిల్లో మనకి ఐసోథర్మల్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ అండి. ఐసోథర్మల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 23 ఎక్స్క్యూజ్ మీ. The internal energy of a perfect monoatomic gas is complete kinetic energy, complete potential, sum of the potential and kinetic energy of the molecules. Difference ఎలా కాదు. సో ఆప్షన్ 1 కాదు, ఆప్షన్ 2 కాదు, ఆప్షన్ 3 అండి. 23 ఆప్షన్ 3 is the రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. థర్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ monoatomic gas is as complete kinetic energy అండి. సో 23 ఆప్షన్ 1 is the right answer. 24 which of the following is constant in an isochoric process? Isochoric లో ఏది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? ప్రెషర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో 24th 1 ప్రెషర్ అంటే ఐసోబారిక్, టెంపరేచర్ అంటే ఐసోథర్మల్. సో వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అండి. ఆప్షన్ 2 is the right answer. Next 28th question. Yes, 25th one చూడండి ఒకసారి. How does the internal energy changes when the ice and wax melt at their normal melting points? Number 1 increases for ice and decreases for wax. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. 25 26 in which free expansion of a gas its kinetic energy remains constant? Yes, option 1 its kinetic energy remains constant. are completed. Now we will go for the 27. 26 మరొకసారి చెప్తుందండి. If the free expansion of a gas its initial energy remains constant, increases, decreases, sometimes increases, sometimes decreases. 26ది ఆప్షన్ 1 is the right answer అండి. remains constant. 27 చూడండి. The internal energy of an ideal gas depends upon internal energy అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఐడియల్ గ్యాస్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓన్లీ ప్రెషర్, ఓన్లీ వాల్యూమ్, ఓన్లీ ఇట్స్ టెంపరేచర్. ఎస్, ఓన్లీ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ 3 27. 28 ఆన్ కంప్రెసింగ్ ఏ గ్యాస్ సడన్లీ ఇట్స్ టెంపరేచర్ number 1 increases, number 2 decreases. సో ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి గ్యాస్ సడన్ కంప్రెస్ చేస్తే. సో 28th one ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. 29th one when heat is added to a system at constant temperature, which of the following is possible?
Number 1, internal energy of the system increases. Number 2, work is done. Number 3, neither internal energy increases nor work done by the system. Number 4, internal energy increases and work is done by the system. 29th one. Yes. Work is done by the system. Option 2 correct. And 30th one. The first law of thermodynamics is based on the law of conservatives or conservation of number 1, energy calculation. Number 2, mass. Number 3, momentum. Number 4, pressure. First law of thermodynamics ఏం చెప్తుంది? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో 30 ఏమవుతుందండి మనకి? ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 31 చూడండి. ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. A given mass of gas expands from state A to state B by 3 paths. 1, 2, 3. 3 దారిలోనే 3 అట్ల తర్వాత ఎట్లనే రావచ్చు. రైట్. 31 చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. W1 is less than W2 is less than W3. Option 2 correct అండి. 31. Next 32 చూడండి. A given system undergoes a change in which the work done by the system equals to the decrease in its internal energy. The system must have undergone an number 1, isothermal. Number 2, adiabatic. Number 3, isobaric. Number 4, isochoric. Yes. 32 చూడండి. Given system undergoes a change in which the work done by the system equals to the decrease in its internal energy. The system must have undergone. వర్క్ డన్ అనేది డిక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంట. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? ఎడియాబాటిక్ సిస్టమ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎడియాబాటిక్ చేంజ్. 33 చూడండి. A closed vessel contains some gas at a given temperature and pressure. If the vessel is given very high velocity, then the temperature of the gas, velocity పెంచుకెళ్ళాం వెజల్ కి, అప్పుడు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అనేది ఏమవుతుంది? Then increases, decreases, may increase or may decrease, does not change. దానివల్ల ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ వాల్యూమ్ V1 completely turns into a gas volume V2 at constant atmospheric pressure P and temperature T. The latent heat of vaporization is capital L. Then the change in internal energy of the gas is, internal energy of the gas ఏ విధంగా మారుతుంది? 34. సార్ ఆప్షన్ చూద్దామండి. Number 1, L. Number 2, L plus P into V2 minus V1. Number 3, L minus P into V2 minus V1. Number 4, 0. Yeah, 34. Option 3 is the right answer. So L minus P into V2 minus V1. 35. In an isobaric process, the correct ratio is 35. గమనించండి ఒకసారి. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ లో కరెక్ట్ రేషియో ఏది? ఇక్కడ డెల్టా Q
డెల్టా యు అంటే 1:1 పెట్టాము 35. సో అది కాదు. నెక్స్ట్ నంబర్ 2 డెల్టా క్యూ ఈస్ టు డెల్టా యు ఈక్వల్ టు 1:γ-1. నంబర్ 4 కూడా కాదు, నంబర్ 3 కూడా కాదు, నంబర్ 4 అండి. డెల్టా క్యూ ఈస్ టు డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు γ:1. 36. An Indian in an isobaric process, the correct ratio is isobaric లో కరెక్ట్ రేషియో ఏమిటి? ఐసోబారిక్ లో కరెక్ట్ రేషియో ఏమొస్తుంది? 36. ఆప్షన్ 2 డెల్టా క్యూ ఈస్ టు డెల్టా డబ్ల్యూ అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ గామా ఈస్ టు γ-1. 37 చూడండి. 37. Air in thermally conducting cylinder is suddenly compressed by a piston. Cylinder లో ఎయిర్ పిస్టన్ తో కంప్రెస్ చేయబడింది. Which is then maintained at the same position with the passage of time. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెజర్ మారదు, ప్రెజర్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. 37th one ఆప్షన్ pressure may increase or decrease. 37. ఆప్షన్ 1 is the right answer అండి. ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. 38 చూడండి ఒకసారి. Which of the following states of matter have two specific heats? ఇందులో ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కి 2 స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఉంటాయి? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సిపి, సివి దేనికి ఉంటాయి? సాలిడా, గ్యాసా, లిక్విడా, ప్లాస్మానా? గ్యాస్ గా ఉంటుందండి ఎక్కువ లేటెంట్ హీట్. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right answer. 39 చూడండి. The specific heat of a gas in an isothermal process is isothermal and temperature remains constant. Specific heat అనేది increases decreases zero na negative. I thought 39th one increases. Yes. 40th చూడండి. 39th one increases and the next 40th. Why the specific heat at constant pressure is more than that at constant value? Cp by Cv అని రాస్తున్నారు కదా రికార్డ్ లో, వాల్యూమ్ లో. ఏంటి దాని వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూడండి. 40వ ఆప్షన్ చదువుకోండి జనరల్ గా జాగ్రత్తగా. There is a greater inner molecular attraction at constant pressure. At constant pressure, molecular oscillations are more violent. Option 3. Actional work done or actional work need to be done for allowing expansion of gas at constant pressure. So option 3 correct అండి. నెక్స్ట్ 41 ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది మనం చెప్పుకోండి. The ratio of Cp by Cv of the specific heat at constant pressure and constant volume is specific heat at the Cp by Cv of the following heats at constant pressure found at constant volume of any perfect gas. Number 1 increases, it can't be greater than 5/4. Number 2 can't be greater than 3/2. Number 4 can I have any value? 41ది ఏది కరెక్ట్? Cp by Cv equal to constant అని ఇద్దరు రాసేవాళ్ళం కదా, దాన్ని కొంచెం డైనమిక్ గా మార్చుకుందాం. Which one is
right answer. "41". 1 minute అండి. The ratio of Cp by Cv of the following statement and a constant volume of any gas can't be greater than more than 5/3. So 41 is option 3 correct అండి. Next 42. Which of the following formula is wrong? Cp equal to ఇచ్చిన వాటిలో ఏది రాంగ్ గా చెప్పమంటున్నాడు. Cv equal to gamma by gamma minus 1 42. Cp minus Cv equal to 2R అండి. Option 4 is the right answer. And next 43. The 2 decimals specific gases are allowed to expand to the same final volume I isothermally, adiabatically. Then work done is number 1 more than isothermal process, number 2 adiabatic, both more than isothermal and option 1 is the right answer. Next చూడండి 43వది 44 చూడండి. Which of the following is true in the case of reversible process? There will be energy loss due to friction. System and surroundings will not be in thermodynamic or will be in the thermodynamical. Next, both the system and surroundings rains. Yes. 44వది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం ఎక్కడ ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. 44. Option 3 is the right answer. Both system and surroundings having good constant and good contact. Right. 45 చూడండి. రైట్ అండి. చూడండి డాక్యుమెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది. 45. Yes. The ratio of the relative rise in pressure for adiabatic compensation to that for isothermal compensation is number 1 gamma, number 2 1 by gamma, number 3 1 minus gamma, number 4 1 by 1 minus gamma. 45ది జాగ్రత్తగా గమనించండి. 45. Yeah, it's option 1 అండి. Gamma Cp by Cv equal to gamma. Next 46 చూడండి. Ratio of isothermal elasticity of a gas to the adiabatic elasticity is in 46 గామానా 1 by గామానా 1 minus గామానా 1 by 1 minus గామానా. అంటే మీరు తీసుకున్నట్లయితే 46ది
Yes, option 2 is the right answer. 1 by gamma. 47. The conversion of water into ice is isothermal, adiabatic, energy process, isoporic. 47th one. Option 1 is the right answer. Isothermal process. Sudden వచ్చింది కాబట్టి isothermal. Next 50th. 49 ఇంకోటి ఉందండి. 48 కూడా చూడండి ఒకసారి. For the Boyle's law to hold good, the necessary condition is Boyle's law జరగాలంటే necessary condition ఏమిటి? ఏమిచ్చారు? ఐసోబారిక్, ఐసోపోరిక్, ఐసోథర్మల్, adiabatic. Option 2 is the right answer అండి. Isothermal. 49th చూడండి ఒకసారి. An isothermal process is slow process, very quick process, quick, both 1, 2. Next. 50వ. Right. Two samples of gases A and B initially at same temperature and pressure are compressed to half of their initial volume. B isothermally or A isothermally and adiabatically. The final pressure in A and B will have same. A will be more than B and A will be less than B and A will be double than that of B. So 50వ. 53. A will be less than in B. 51. In which of the following process all the three thermodynamic variables, that is pressure, volume and temperature, can change? Isobaric, isothermal, isoporic, adiabatic. Adiabatic లో చేంజ్ అవుతుందండి. 51. Adiabatic right answer. 52. During adiabatic expansion, the increase in volume is associated with దేంతో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? Increase in pressure and temperature, decrease in pressure and temperature. Number 3, increase in pressure option 2 అండి, decrease in pressure and temperature. Next 53 చూడండి. A gas is being compressed adiabatically. The specific heat of gas during compression is option 1. 0. Option 2 infinite. Option 3 finite but non-zero. Option 4 undefined. 53ది ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఎస్ ఫస్ట్ వన్ అండి 0. 54. The gas law PV by T equal to constant is true for isothermal change only, adiabatic change only, both isothermal and adiabatic. The gas law PV equal to RT. PV by T equal to constant అని మనకి ఇచ్చారు 54ది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఎలా చేయొచ్చు? రైట్. 55 చూడండి.
54 3 అండి both the external adiabatic. 55 during an adiabatic compression of a gas its temperature falls. adiabatic compression చూస్తున్నట్లయితే adiabatic compression లో గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది? మనకి adiabatic ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ లోనే చెప్పుకున్నాం. Option 2 rises. 56 the work done on the system in an adiabatic compression depends on the increase in internal energy of the system, the decrease in internal energy, the change in volume of the system, all of the above. జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే 56 ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. 57 ద రేషియో ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆఫ్ ఎడియాబాటిక్ టు ఐసోథర్మల్ కర్వ్ ఈజ్ గామా 1/గామా గామా స్క్వేర్ గామా అండి, ఇంకేనా అవసరం మనకి. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. 58 టూ స్టీమ్ ఇంజిన్స్ ఏ అండ్ బి have their sources respectively at 700 Kelvin and 650 Kelvin and their sinks at 350 Kelvin and 300 Kelvin. 58 అండి. 58 option 2 is the right answer. So B is more efficient than A. 59 చూడండి. If the temperature of the sink is decreased, then efficiency of heat engine first increases, then decreases, increases. Option 2 correct and increase అవుతూ ఉంటుంది. Next 60ది an ideal gas engine can be 100% efficient if its sinks is at 0 Kelvin. Option 2 273 Kelvin, option 3 0 degrees Kelvin, option 4 0 degrees Fahrenheit. 60ది option 1 is the right answer, 0 degrees Kelvin. 61 if the temperature of a source increases, then the efficiency of heat engine. సోర్స్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఇంజిన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజెస్. 61ది ఆప్షన్ 1 రైట్ ఆన్సర్. 62 when the heat is added to a system, then the following is not possible. Heat add చేసిన సిస్టమ్ ఇందులో ఏది పాసిబుల్ అవుదని అడుగు. 62 61 option 1 correct and increases. 62 option 3 correct. Right. So neither internal energy nor work done increases. Right అండి. ఎస్, ఈరోజు మరొక మంచి వీడియోతో మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో కలుద్దాం. వారికి జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం.